взором наших солдат и генералов открылась панорама одного из древнейших и красивейших городов Европы. Командующий войсками Третьего Украинского фронта маршал Толбухин обратился к жителям Вены. Час освобождения столицы Австрии Вены от немецкого господства настал, но отступающие немецко-фашистские войска хотят превратить Вену в поле боя. Маршал призвал жителей Вены. Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и искусства, не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в укрепления. Организовать борьбу против немцев в защиту от разрушения ее гитлеровцами. Наши войска пошли на штурм города. Смелый маневр наступающих ускорял развязку сражения. Штурмовые отряды прорвались на Ляндштрассе, к замку Бельведер. Im Volksmund heißt es Russendenkmal. Das ist auch der Ausdruck, den ich verwende, das heißt Siegesdenkmal. Einige Leute versuchen es als Befreiungsdenkmal zu bezeichnen, was es ohne Zweifel auch ist. Ist da noch so einen volkstümlichen Namen dafür? Naja, es gibt viele Ausdrücke, Denkmal für den unbekannten Marodeur, Denkmal für den unbekannten Vergewaltiger, Denkmal für den unbekannten... Das erste Problem bei dieser Frage ist der Ausdruck Geschichtspolitik. Geschichtspolitik wird dann erfunden und gemacht, wenn nicht mehr Politik gemacht wird. Das ist eine retrospektive Veranstaltung, zu der man viele Dinge sagen kann, die zu einer bestimmten Zeit entsteht. Es gab mal eine Zeit, als der Ausdruck Geschichtspolitik geradezu verpönt war, weil er sozusagen suggeriert, dass Geschichte etwas sei, das nicht allein der Geschichtswissenschaft, wie der Name sagt, überlassen ist, sondern mit der Politik zu machen ist. Jetzt kann man sagen, auch alle Wissenschaft ist Politik, aber der hat eine bestimmte Geschichte, dieser Ausdruck. Das Ziel, dass über diesen Ort, der sonst so soll ich sagen, eigentlich kein Ort der Begegnung ist, weil es überhaupt keine Möglichkeiten gibt, sich irgendwo zusammenzusetzen oder irgendwas gemeinsam zu machen. So einen sterilen Ort, was für mich auch kein Zufall ist, in Wien wird ganz komisch mit Plätzen umgegangen, so einen Ort zu transformieren in einen Ort des Diskurses, der einen gewissen öffentlichen Druck ausübt. Ja. Sozusagen, das geht dann über die Medien, das wird medial auch thematisiert, es wird dieses Thema, was macht Russland in der Ukraine, thematisiert. Also eigentlich ist schon das Ziel, und deswegen ist die Künstlergruppe Stradiella ideal, hier zu sagen, wir mischen uns jetzt einfach in den Diskurs ein über das, was in Russland und was vor allem in der Ukraine jetzt passiert, und das sozusagen face-to-face mit der Manifestation von im Grund Totalitarismus. Ja. Also dieses Spannungsfeld, diese energetische Situation soll diesen Platz einfach aufladen. Ja. I think that also activism have also mostly concrete audiences and concrete tasks. Art also work with
kind of construction of new constituencies, of new audiences, and that's quite different. Of course, activism also somehow managed to build kind of new situation, but at the same time it's secondary. It's usually deal with certain migrant community or with certain any kind of disprivileged group, but art has much bigger openness and possibilities to speak society at large. So, but at the same time, right now it's quite fucked up and it's completely mixture because no one can say, first of all, what is artist and what is activism, you know? A few days ago was very... And we have these diverse connections between activist groups and Stodelit Group as a group of artists and philosophers and researchers. Some of us entering this more or less radical political street politics groups. But some of us are not. And as a group of artists, philosophers and researchers, etc., as Stodelit Group, we're working in the art field basically. So we are trying to change the world in a longer perspective, right? But also dealing with our contemporaneity, like with the nowadays issues, which we find legitimate, or better maybe to say. Actually, I think it's a lot of confusion about what is activism, because it's so many activities, because some people, if you bluntly associate it just with street politics, it's one thing. But we are doing many things which belong to that educational field, and actually I think it's really one of the most important field where you can somehow reach some kind of a change. But you know, it's really very depressive time, and actually right now it's so hard to say. Was dieses Denkmal bedeutet, weiß ich nach vielen, vielen Jahren daran vorbeigehen, nach mehreren Publikationen, noch immer nicht wirklich. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, oder besser gesagt bei mir auf Facebook so ein Foto gepostet, das schon alt ist, beim letzten Besuch des Putin in Wien gab es da auch eine Kranzniederlegung. Ich war da damals auch an dem Platz da mit einer Gruppe in Wien lebender russischer, sowjetischer Veteranen. Der kniet da und man sieht halt den Ausschnitt an der Vorderseite, und da kniet halt wieder der heilige Putin, und davor an der Vorderseite des Sockels ist dieser Stalin-Prikaz, dieser Tageserlass, Unterzeichner dieses Erlasses Josef Stalin. Und auf dem Foto ist nur der Putin, der einen Kranz vor dem großen goldenen Stalin niederlegt. Da kann man sich schon lange den Kopf zerbrechen. Das ist jetzt natürlich einschlägig hingetrimmt. Es war halt für die Gruppe, war dieser Platz dann immer wieder eigentlich sozusagen ein Ort, an dem man sich sozusagen mit der russischen aktuellen Politik auch reiben kann. Ja? Weil, wie wir uns die Situation auch mit den Erich Klein angeschaut haben, war von Beginn an eigentlich klar, dass hier die russische Botschaft mitreden wird, was hier am Platz passieren wird. Die Künstlergruppe Stodelit hat sozusagen eine It works like this, and basically this font was put smartly enough in the middle of the square, and the function of this font is to cover the soldier if you try to see him from that perspective, right? So what it does, what it tells us, like, there is no monument actually. We have a nice font here, and nobody is supposed to pass by and stay for a longer time, because as you see, these benches, even like benches for 3-4 persons,
and they separated by a couple of meters between them. So you cannot like make a bigger group and sit there for a longer time. Right? So this is how this particular square is structured. And I understand the awareness of those who built the thing around the monument, that they were really concerned and bothered about the monument of Soviet soldier stays here, erected like penis, nothing else but. And so they kind of nicely covered it. Meiner Meinung nach ist ein wirkliches Problem, abgesehen von dem Umstand, dass man sozusagen dieses sozialistisch-realistische Kuriosum da hat, das unter doppelten, nämlich mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, auch unter Denkmalschutz steht. Also man hat tatsächlich diese eigentümliche Kunstform da stehen. Und das noch Wichtigere ist irgendwie ein ungelöstes Problem, um es mit diesem altmodisch neudeutschen Ausdruck zu charakterisieren. Es ist nie wirklich dekonstruiert worden. Dekonstruiert in dem Sinn, dass man dem Sinn und Inhalt dieses Denkmals einen Sinn erst abgewinnen müsste, weil alles, was da in den Texten, in diesen ganzen figurativen Geschichten demonstriert wird, ist tatsächlich ausschließlich als nichts anderes als totalitäre Kunst zu bezeichnen. Es bleibt aber das Faktum, dass Österreich tatsächlich und Wien insbesondere von der Roten Armee befreit wurde. Und da drinnen kann man sich bewegen und den Kopf zerbrechen. Heuer war es so, dass ohne konkreten Anlass eigentlich wir uns gedacht haben, dass Erinnerungskultur im öffentlichen Raum ein sehr präsentes Thema ist. Immer wieder über Denkmäler, Mahnmäler, die gebaut werden, die existieren und nicht kontextualisiert sind, wie zum Beispiel das Lueger-Denkmal. Auch hier zum Beispiel das Russendenkmal ist ja auch nicht wirklich ausführlich kontextualisiert am Platz für deutschsprachige Besucher. War die Idee zu sagen, wie kann man mit Erinnerungskultur im öffentlichen Raum zeitgenössisch umgehen und welche Künstler beschäftigen sich damit? Our idea was to bring people for the period of 6 weeks back to the square to start yet another discussion about the meaning of the monumentality, about the meaning of the anti-fascism nowadays, because we have really huge questions right now towards monumentality and towards what the anti-fascism as a term means nowadays. Because as we know, in certain political situations, as we face now, United States claim themselves as anti-fascist states. EU claims themselves as anti-fascist, although we know this conservative ugly turn and we know all the right-wingers go directly with a huge bulk amount of people into the parliaments all over the Europe. According to last election, you see right-wingers everywhere. And they take the best positions, and they have the most quantity of people in the parliaments all over Europe. And Mr. Putin, in the holy war against Ukrainian Nazism, call himself fucking anti-fascist. Who am I then? I have my own anti-fascist heritage and my own idea about what anti-fascism is. And this place in Vienna is the best one to start the discussion about what public space is now, how it's supposed to look, how to bring public there to make these questions more visible, so to say, how it addresses local communities, which are diverse communities, how to deal with monumentality, what's important for us still is there in that monument.
Yeah, it's And- a book from Lenin, and of the same title, 50 years before Lenin, was a beautiful and well-known and very important, significant novel by Nikolai Chernyshevsky, Russian novelist, who was in the middle of 19th century, was really seminal figure for intelligentsia. And this novel was really seminal for the people to rethink the role of intelligentsia within the society. Okay. So it was quite radical. But avant-garde is again yet another problem with avant-garde. If you call yourself an avant-garde or the most progressive figure or the most progressive collective, you're putting yourself under the huge question mark. Of course, we're trying to define what we are. Still, we are in this process, and this is like continuous process. We're in the process. We are not in the state, right? So, to be a feminist, for example, for me, is a process, not a state. Like, I cannot say like I'm feminist. Come on, like, shut up. Right? I'm feminist, so I'm proceeding. Yeah. And this procedure for us is a very important term, right? So we're on the way. We didn't stop. We cannot claim ourselves as avant-gardists, or we cannot claim ourselves like as the most progressive avant-gardist collective. But in the same way, we inheriting this avant-garde tradition to push ourselves forward, further, a little bit out of ourselves, to reach yet another step. Without this, like, self-violence, we cannot proceed. Otherwise, it's just the state. It's not a process anymore, right? Der Wotroper hat nicht nur einmal gesagt, sprengt, das klumpert. Das ist ja unmöglich, dieses Denkmal. Was soll denn das, jetzt in meinen Worten, was soll denn das für Kunst sein? In gewisser Weise kann man dem Ganzen irgendwie Verständnis abgewinnen. And who cares, you know? And here you really create some kind of. But we were probably But also from the for me- beginning hoping for more reactions. Yeah, and actually, I think Eric helped us right now to understand. Doesn't matter if we manage to deal and erect it, but it's better not to discuss. Even if it's Festwochen, even if it's expensive, even if it's realized, but actually press almost silent. There is Block no. themselves. Yeah, so I think that block. I proposed once to Wolfgang. You only can provoke some kind of reaction of the publicity if you, for example, buy some 15 liters of benzene at the very end of this story and just burn it during the night and no one knows it. Then there will be a lot of articles about this. Yeah, for example. Because it would be some kind of vandalism or so. Oh, if you were the victim, if somebody You will be the like the Christmas victim. tree was burned. I mean to make it secretly. Sure. For sure. So, Eric, we know what Now to you give know to who you will do that. next night. You will have 50 liters of gasoline. Sponsored by Like the Stadion. burning of the Reichstag. Yeah, exactly. Brings attention.